Якщо можна, питання попробуйте записати. This corn is running 26% moisture. Look at the plant health. Ми збирали при вологості кукурудзу 26%, але подивіться на зеленість листя. This corn was going right at 18 tons per hectare. Ця кукурудза зробила більше, ніж 18 тонн з гектара. But remember, when we spray fungicide, we must pay attention to other things that come into play. For example, fungicide will stop the natural fungus on corn aphids. So if you spray fungicide and do not use an insecticide, you will have this kind of an outbreak. Ми маємо розуміти, що іноді бувають проблеми, коли ми використовуємо фунгіциди, вони з'являються, і якщо ми не будемо використовувати інсектициди, то буде отака проблема. So we usually use a product called Hero. So I use a product from Bayer called Deloro is my fungicide, and then I put an insecticide in called Hero. Can you second time tell these two names? Fungicide. Greg, can you tell second time name of this fungicide and herbicide? Name. Yes. The fungicide is from Bayer, and it's called Deloro. The insecticide is Hero. Може він напише? Ну там у них другие, пускай нас. Так а ДВ какой? The insecticide is Hero. The fungicide is Deloro. D-E-L-C. Та вони мають знати. Deloro from Bayer. I use 10 ounce per acre, and it's cost me $12 an acre plus $5. This is $5 an acre, and so $17 total. Каже, що йому обходиться $17 на акр, я думаю, перевести не дуже важко. Тобто перший долар – це байеровський фунгіцид, який більш дорогий, і інсектицид Hero – це $5 на акр. В общем, це $17 на акр. So corn or soybean, I spray fungicide, I put in insecticide. І при вирощенні кукурудзи і сої, коли я роблю фунгіциди, я ще застосовую інсектицид. В якій фазі це було? So we spray every acre on mower. You can see our Hagee running here with the undercover spraying from the bottom up. Our yield difference, 1.7 ton per hectare advantage. Вони використовують і фунгіциди, і інсектициди на всіх своїх полях і кукурудзи, і сої. Щоб ви зрозуміли, по використанню у них йде плюс 1,7 тонни з гектара. Тобто є це доволі таке економічно ефективне. Вони використовують в пізних фазах і іменно андерковером, щоб мати змогу обробити рослину прямо знизу і хорошо накрити всю листову поверхню. On soybean, you can see here we came in, and in the field, this is 100 acre, and I put passes, and they were 120-foot spray boom, and you can see the different passes that I applied of the Deloro, and you can see the yield response. Look at the yield difference. Зараз ми зробили на 100-акровому полі приблизний тест, тобто пройшлись не по всьому, у нас оприскувач
ходив через певну відстань для того, щоб потім карта врожайності мала нам показати різницю врожайності. Як ви бачите, з лівої сторони це проходи оприскувачами, як ми робили, для використання фунгіцидів і гербіцидів, а з правої сторони вже карта врожайності, яка чітко корелюється з тим, що ми зробили. Там, де у нас не була робота з фунгіцидом, ми бачимо, що врожайність набагато гірша. So for our farm, we just budget fungicide. Right now for 2020, I'm budgeting fungicide for every acre. Я в своєму господарстві на наступний рік в бюджет включаю фунгіциди на кожний акр землі. So fungicide is going to go on our menu for next year when we talk about the things that you and I need to think about changing. First one of 10 is going to be fungicide for us. І насправді, те, що він сказав, у нього буде меню на 2020 рік, що він планує зробити. Тобто, пунктом номер 1 у нього є запланований фунгіцид на всі свої оброблення. How about for you and I, we think about our field. And for us over here in the States, we have different soils. These soils are different from A, B, C, and D. And so they need different populations. І ми розуміємо, що у нас на поля різні типи ґрунтів. От, наприклад, на одному полі ми маємо 4 типи ґрунту А, Б, С, Д. І ми стараємося на кожному типі ґрунту міняти кількість посівних на одиниць. Наприклад, на цьому конкретному ми висіваємо 84 тисячі на гектар. So, at Precision Planting, we designed planters that as they came across here, they would change the population to match soil plant. Ми використовуємо сівалки, які можуть з прив'язкою до GPS міняти норму висіву, і навіть коли у нас лінія Б не співпадає з фактичним розміщенням наших типів полів, у нас просто сівалка, коли заходить на певну ділянку, вона міняє норму висіву. So this plant at 84,000 plants per hectare, look at ears talking to, look how the kernel are almost touching that field. And you're walking this field is saying not high enough population. Якщо ви бачите, ну, наприклад, конкретно ці качани, ви бачите, наскільки у них останні зернини виповнені. Це як один із показників, який говорить про те, що нам би було ефективніше трошки збільшити популяцію іменно тут. So we said, let's go to the other extreme. And so here, we took it way up, you know, 44,081, 101 plants per hectare. And then you look at here, this here comes to us, they come up top, the plant pulled back. І насправді ми на іншій ділянці зробили 110, там неправильна цифра, 45 половин, тому що 110 тисяч посівних одиниць на гектар, і ви бачите, що у нас декілька верхніх рядів не наповнені. I already told you, for this field that I'm showing, the perfect population was, getting in here per hectare, Зараз переводить на гектар, він хоче сказати, яка він вважає. 87,000 per hectare was the perfect population for that field. І він визначив, що іменно для цього поля не 110, а 87 тисяч саме ефективне This слово. time here, about 97. And we planted it at 44,000 per hectare, 69, 86, and 103. And we want to see what's the ear side do. Ми один гібрид, наскільки я розумію, 1197 це назва гібрида, правильно? Нет, это американский этот гибрид, на котором... Так, гібрид був 1197, і вони на одному полі зробили просто для тесту 4 різних норми висіву 1000 одиниць на гектар. 44 тисячі і максимально 103 тисячі. So I'm going to show you 2 hybrids. This one is a flex-tier. Now, you know what I mean by flex-tier? In other words, if the population is really low, the ear gets longer. І цей гібрид, коли у нього вже дуже низька популяція, він йде вище. So this is ear weight.
Це вага самої качана. And so here at 44,000, you can see how big the ear is, and as we increase population, look at ear weight for that. Тут трошки не перевели. Population. Оце різниця в вазі кожного качана в залежності від збільшення популяції на гектар. And then we put out the actual yield, and look how the yield climbed. So in other words, even at low population, this ear was what, 245 bushels per acre. But look how the yield went up as we did the population up. І навіть при мінімальній нормі посіву у нас все одно було 245 бушелів на акр врожайності, але при популяції 42 там вийшло вони саме ефективне, добилися 300, те, що планували. So every 2-ton, there's a 2-ton change, but here's what you got to think about. In America, for every 1,000 more plants per acre, follow me? We need 7 bushel to pay for the price of the city. So if you're going to take population up 7,000, you're going to go 7,000 higher. You need 7 bushels. So this is for every 1,000, you need 1 bushel. So if you're going to go up 7,000 plants, you've got to get 7 bushel more to break even. Він каже, що якщо ви, проста калькуляція у нас, ви можете її перевести, якщо ми хочемо на 1000 збільшити на акр, якщо ми хочемо збільшити на 1000 одиниць на акр, ми маємо збільшити врожайність як мінімум на 7 бушелів з акра, для того, щоб компенсувати ціну 1000 одиниць, нам треба збільшити врожай на 7 бушелів. Тільки тоді ми виходимо в ноль. This is a different hybrid. Це інший This is a гібрид. very popular hybrid. This hybrid is not a flex corn. In other words, it puts on a permanent ear. We talk about the permanent ear meaning it doesn't flex due to weather. Це гібрид, який не такий гнучкий до погоди і до кількості рядів. Це гібрид 76-96. Так. And then we look at the ear weight. Look up the ear weight goes in a straight line down as we increase planting population. І подивіться вже на графік, що відбувається при збільшенні популяції, кількості посівних одиниць на гектар. Тобто він має на увазі, що різні гібриди по-іншому реагують на зміну густоти. When we do yield, it's the opposite way. Look here at 18,000 American per acre, only 13 money per ton. The last hybrid, what, 15.5 tons. So this corn doesn't like low population. This corn wants to be planted heavy. Але реальна врожайність при збільшенні популяції збільшується. І тут по цьому гібриду ми маємо приймати як інше рішення. Тут він по-іншому реагує, він не такий еластичний порівняно з попереднім, і по-іншому має бути прийняті рішення насчет ідеальної кількості посівних одиниць на гектар. So on our farm, I plant all of my own variety plots. In other words, all the different corn that's available to me, I plant in plots. And this is not the one I want to plant. This is the one I want to know about. And this is in yield per acre. So if you do your own plot, and so ask them, how many, let's see a show of hands, how many raise their own variety plot for their farm? Питання, в принципі, він говорить про те, що він у себе в господарстві всіда завжди дуже велику кількість різних гібридів пробує у себе на ділянках, щоб определяти, який йому більш цікавий. Він дуже попросив би, що ті, хто з вас у себе в господарствах пробують на ділянках різні гібриди, щоб определитися, який сіять. Хто з вас це робить?
Very, very proud of it. For those that didn't, they don't have to. How do you know? How do you know what to plant? Як ви знаєте, що посіяти? This here, that's serious money. Over 2 tons per hectare between the bottom and the top. I've seen that as much as 4 times. Я бачив різницю навіть в 4 тонни між різними гібридами. Зараз із тих, що я обираю, я вже маю різницю тільки 2 тонни на гектар, але це все одно дуже великі гроші. So, on our menu, hybrid plots has got to be on there. You have to do your own research on your own І farm. на наше меню на 2020 рік я вам раджу мати свої ділянки, де ви випробовуєте гібриди, які ви розглядаєте сіяти на наступний рік. Це в нашому меню номер 2. Тобто гібриди, які ви тестуєте. Це може додати вам ще 2 тонни з гектара. Ну це максимум. So since 1993, on our farm, I've been planting 50 centimeter. In the States, that's 20 in corn. And so, for what, the last 27 years, Greg's been all 50 centimeter corn. This year, I'm going back to 76. This is Greg. Trying because of that. So our farm, we do a seed corn. Насправді з 1993 року Грек в своєму господарстві використовує міжряддя 50 см. Але в цьому році, зараз я ще не пам'ятаю, перезадим, він плаче, бо йому треба переходити на 76. So we're taking our 50 centimeter print and Why you need to do 76 centimeters? Why? because seed corn. Тому що він Seed corn for Monsanto Bear. Він вирощує для Сінгенти, Монсанти, посівні одиниці, папи, мами, і там вимоги 76, наскільки я знаю. So our seed business, we're over 2,500 acres of seed, and one planter can't keep up. So I had to make 2 big planters to do seed corn. And I can't afford to own 4 planters. We have 3 planters now, a 50 centimeter soybean, and now we're going to have 2 76 centimeter corn. I'm not happy, but financially that's what I have to do. Ну, у нього є вже в господарстві сівалки з міжряддям 50, але йому їх недостатньо, бо він розуміє потребу в швидкому посіві, кількість акрів у нього трохи зросла, і він все одно должен купити ще додаткові 2 сівалки, і все-таки прийняти рішення, що буде це 76 см. Але він плаче, бо внутрішньо думає, що 50 краще. So before I make any changes on my farm, I test everything for 2 years. До того, як прийняти будь-які рішення про зміну технології в своїй фермі, в своєму господарстві, я перш за все 2 роки це тестую. So I have 50 centimeter, 76 centimeter planted right beside each other, and I go in with a thermal camera, and I'm taking at 12 o'clock, dead high noon, sun straight up, I'm taking pictures to show the difference in shade. І він при різній популяції кількості 1000 посівних одиниць на гектар, при 50 см і 76 міжряддя, він в 12 часов дня, коли максимально сонце світить, виходить на ці поля, у нього є спеціальна інфракрасна камера, яка вимірює температуру, він робить знімки для того, щоб розуміти, що відбувається. When the sunlight hits the ground, you can see the temperature goes up with the sun. As the population goes up, so does the shading. Коли ви бачите ті красні, це значить, що ваше сонце торкається ґрунту і нагріває ґрунт замість того, щоб ваші сонячні батареї працювали. Мається на увазі листки, отримували це сонячне повітря, не повітря, сонячне світло і мали можливість його переробляти. Який фазі? So I check 4 hybrids across 50, 56 centimeters. One little question. Can you
moved back and they asking about in which stage, V7, V10, you are make these photos. Okay? These photos were being made at silk. So that corn's all the way past V16 is in reproduction. So this is an R1, R2 when these photos were taken. This corn was 12 feet long. R1, R2. Метелка. Yes, thank you. Я по-русски не знаю. So I wanted to check. These are different row spacing. 50, 76, 50, 76, an average of 4 hybrids. And you can see the difference in yield. And as you look at the difference in yield, I determined that I'll probably be all right at 76 centimeters. І він зробив по різним гібридам тести на врожайність. Він каже, ладно, ну, менше буду плакати, соглашусь на 76 см. Тобто основне, що він дивився, це різницю між врожайністю 50 см і 76. So let's go back to planting. Давайте ще раз повернемось до посіву. You should get excited. Because you look at how even each of those corns are even emergence. So when you talk about yield, І вам буде дуже приємно, якщо у вас кожна кукуруза I want all my plants рівномірна буде. within 12 hours. When I see the first one spike my field, I want to see all spike. Because the age of these plants are important. І якщо я за 12 годин бачу, що всі вони одночасно вилізли і рівномірно розвивають, то це дуже сильно важливо. Це говориться як запорука хороших урожаїв. So Constantine, when we plant corn, I'm always concerned about the temperature. I'm talking about soil temperature. І постійно, коли я роблю посів, я переживаю за температуру. Не просто температуру, а температуру ґрунту на глибині посіву, там, де буде розміщуватися наша насінина. It's never about the temperature the day you plant. It's always about 36 hours from now. So it's about 36 hours from now, what's going to be the temperature of the water that comes in through the seed coat. І основне, що йому треба знати, це не температура іменно під час посіву, а температура, яка буде через 32 часа води, яка приплине до насінини. So if this temperature is 50 degrees Fahrenheit or less, we're going to shock that seed. And when we shock that seed, it does not emerge. Якщо температура буде менше, ніж 50 градусів по Фаренгейту, якщо не помиляюсь, це 12 градусів, якщо хтось може перевести, він каже, що це буде погано для рослини, це буде стрес і не буде рівномірності, тому що не буде доступний фосфор. А при тому, коли температура досягла 55, це час для того, щоб правильно, хорошо росла насіння. 12,7 градусів. So if your soil temperatures aren't over 13 degrees Celsius, you're not going to raise good. Якщо у вас температура після посіву за 32 часа не досягла 12,7 градусів, температура води, яка прилине до насіння, у вас не буде доступний фосфор і ви не зможете отримати найкращі результати. So here in the States, we wait the soil temperatures get warmer than 13 Celsius, and we plant soybean turf. Let's talk about what we did. І ми що робимо в Америці, я вам раджу, ми чекаємо, поки температура не підніметься до 13 градусів на глибині посіва, щоб сіяти кукурудзу. І що ми в цей час робимо? Ми сіємо сою. Тобто вони сою сіють раніше, ніж кукурудзу. Ну, це по соліту. So when our corn comes in, now in the wintertime, our seed supply starts to come to our shop facility, I take a bag of it
a gallon baggie, I put the tag in, and I went to the laboratory to test. It's called saturated whole germ. Олег, буде це наскільки на перегростання, так? So the lab Протравка перед холодним tests that for me, Протравка and перед they give холодним me посівом. And so what they do is for 7 days, they hold that seed, 50 was what, 10 degrees Celsius, and on the 8th day, 28, they warm it up to 28 degrees Celsius, and they just count what grows. So they're going to check the seed to see how it grows. This is how it looks. Холодний тест, але холодний груп. Це тестування холодним протравлюванням. Перші 7 днів. Ні, я якщо зараз спробую розказати, насправді що робить? До посіву все одно час є. Посівний матеріал вже є, вони роблять, як я розумію, українці називається холодний тест, здають в лабораторію, при 10 градусів вони його сіють, да, а потім з часу за 8 днів до 28 піднімають температуру і дивляться на те, як реагує рослина. Вони витримують насіння при низькій температурі при 10 градусах. So every seed is different. Умови проростання. Да, sorry. Тобто, можеш сказати, що я... Там написано 9 днів витримки при 10 градусах і потім 8 днів при 28. І потім рахують оце все. Холодний тест, стрес. Тест. На стрес. Okay, you understand? So we test every hybrid because they're all different. Some seeds can take colder temperatures than other seeds. And once we know how they rank, you plant this one on the first planting, this one here you plant last, when the soils are warm. І коли вони мають ці тести і розуміють, які гібриди більш стійкі до низьких температур, то ті гібриди вони починають сіяти перші. Ті, які більш стійкі до низьких температур, вони спочатку сіють, а вже під кінець сіють ті, що більш нестійкі до цих факторів. So we check these two hybrids. Ми перевірили ці два гібрида. Hybrid A, only 44% at 10 Celsius soil, only 44% could grow. And they held it at 10 degrees Celsius, and they warmed it up to 28. Only 44% grew really bad corn. The other hybrid, 99% grew at 10 Celsius. Which hybrid would you plant first? Of course, this one. Різних даних колтесту. Ні, ну він розказує, що, наприклад, і той гібрид вони дали. Обидва гібриди вони дали на цей тест. І гібрид А показався не настільки стійкий до низьких температур, і після підвищення температури до нормального проростання тільки 44% нормально почало рости. А гібрид номер Б був більш стійкий і до 10 градусів Цельсія і показав себе краще. So is this hybrid young? Is this hybrid no good? No. This hybrid's a really good one. When you plant it at 28 degrees Celsius, the yield didn't change a bit. It actually made more than the warm hybrid at 28. The minute we planted it at 10, it'll have 4 tons of the acre. Але не це не Planted in the warm soil. А це не говорить про те, що гібрид номер А поганий, він не конкретизує. Він каже, що якщо ми його посіяли не в холодну землю, а при 13, ми отримали навіть кращий врожай. Але гібрид номер Б, він показав навіть при холодному нормальний врожай, а при холодному врожаї гібрид номер Б показався дуже поганий, дав тільки 13,3 тонни. Коли він посіяний був з більшої температури, коли вже температура була більше 13, він дав 17,5. Ну, він хоче пояснити, що потрібно просто оприділити, які гібриди вам першим сіять. Тому що в будь-якому випадку у нас, я теж багато з ким говорив, є поняття втрата вологи при посіві. Да, оце вікно, поки у вас ще є волога, теж його не втрати, поки будеш ждати 16 чи 13 градусів в насінневому ложі. То тут він каже, що маючи тест цей на те, як витримує холодні температури, потрібно приймати рішення, які гібриди починають сіяти першим. А это у них Constantine, professional farmer,
test their seed. One little question. In your farm, you have all your fields irrigated? No, Ні, не всі. we're probably only the seed field, mostly only the seed corn production fields are irrigated and tiled. The commercial corn, I guess in the river bottom some are, the majority of our acres are really high production ground dry land. В більшості у них без поливу, але ті, які вони вирощують на насінневий матеріал, для Сінгенти Монсанти, у них всі 100% під поливом. А ті, які вони називають комерційна кукуруза, в більшості без поливу. Так. Хтось може не почув, то в більшості у них без поливу, полив іде тільки на гібридну кукурузу, яка вирощується на насінневий матеріал для тих самих Сінгент, Монсант, Декау і все інше. So, professional farmers test their seed, average farmers do not. 4.1 watt for not knowing. This is what it looked like. I mean, look at the gaps. Look at the small plant. Тобто, якщо посіяти гібрид номер А в холодну погоду, ви будете мати такі проблеми. І тоді у вас буде втрата общого врожаю 4,1 тонна, що є для Грега неприпустимо. That's what they look like. От як When вони they get виглядають. cold, that's what they look like if they can't handle it. So you can see the difference. You don't ever return the seed. You just plant it in warmer soils. Look at the fan difference. І в принципі, при... This is a final stand. On this 44% cold germ, and we planted at 28 Celsius, 76,000 plants left. When we planted at 10 Celsius, 61,000. Тобто, якщо цей гібрид в холодну температуру посіять, то буде тільки рослини, які дадуть качан 61,700. А якщо в теплу погоду його посіять, то буде 76,543, тобто майже всі виживуть, 99%. Тобто третя частина нашого меню. So, seed testing should be on everybody's menu. Третій пункт нашого меню – це тест вашого посівного матеріалу, який ви маєте на стрес по низьким температурам, що може вам дати 4,1 тонну з гектара. Totally different for soybean. I go out in March. On March 28th, По сої трошки інша ситуація. soybean, early. В минулому році я 28 березня посіяв свою сою, і це було рано. After I planted it, the ground got really cold and it snowed twice. Після посіву ще 2 рази був сніг. I dug them out, and you can see, I put it on top of the snowbank, you can see this soybean is struggling. Я її викопав, копав і ложив на сніг, для того, щоб ви могли це бачити. So for the last 3 years on my farm, we figured out if we plant beans early, they yield much, much more, and I'll show you why. За останні 3 роки моїх експериментів, якщо ранній посів сої, дає дуже хороший фідбек, і ми отримуємо набагато кращі врожаї, і зараз я поясню чому. But if you're going to plant early, you have to seed treat soybeans for sudden death. Sudden death is a big disease in the States. Can you tell us second time? Синдром внезапной смерти, если бы тест болезнь. Here they are as they came up early. You can see here that they survived 2 weeks. This is in July. Разниця в 2 неділі. In July, we took all of our count. These are the dates that we planted. April 28th, April 23rd, May, and June 4th. These are the planting dates. These are our plant numbers. This is our stage of maturity. This is our weight, bring them, and this is the pod load.
You can see here, I don't know if you can see that. I don't know if you can see it or not. You can see the different pod load. So then we take it to yield. Here's the yield acre or per hectare. 6.4 ton, 6.1, 5.9, 5.7. Over the years, by early planting, I'm making 816 more kilogram per hectare. В середньому при ранніх посівах за 3 роки він отримав 816 кг прибавки із раннього посіву іменно сої за 3 роки. Тут він показує, він теж для тесту і в різні місяці, починаючи від березня, квітень, травень сіяв, і тут показана різниця в врожайності. So here where I live, June 21st is the shortest night and the longest day, okay? So, June 21st is solstice. That's the longest day of the year. У нас там 21.06 у нас самий длинний день в році, саме коротка ніч. We're going to talk about flowering, setting pods. І ми будемо говорити про цвітіння. So I mean set pods by length of night. So when you plant early, let's just say March, Якщо ви сієте рано в березні, наприклад, the nights are longer, and it tricks the soybean plant into flowering. 6-inch high soybean plants at my farm are covered with flower. As the nights get shorter and shorter, let's just do this is May 6th. As the nights get shorter, the days get longer, they don't start flowering over here until sometime in June again. So if you plant this time frame, you're going to wait till June before they set out your plant for this crop. So what I'm trying to show you, when we plant early, we raise yield due to making the plants set more high. And so the seed trees are doing that. Він питається пояснити, що є наскільки часу займає ніч. Саме коротка ніч до 21.06. Він каже, що саме краще, коли цвітіння йде сої, щоб ви попали на цей період максимально. І якщо ви робите ранній посів, то він на період, коли найдовші дні, найкоротші ночі, виростає більшим і тоді дає кращі результати по врожайності. Підходь сюди, будеш допомагати. Тут я вже щось закипів. Це з яким вегетаційним періодом нас питають соя? Для гібридів, якщо у вас буде ранній посів, то у вас буде більше періоду на проходження кожної фази. І фактично в цих умовах до початку зменшення дня вона може проходити довше всі міжфазний період і утворити більше міжвуздів. За рахунок цього утворити більше бобів і більше буде врожаю. Okay, I just need help. Okay, you can talk. Okay. Зрозуміло, як ми все, так? Вегетаційний період, для який? Can you tell in your area? Can you tell the area what type of soybeans, how much Maturity? Unity. 3 to 4 group. My best bean is a 3-4. We occasionally will plant a 2.8, but this is our best beans. Are the 3 to 3.5 group. So Constantine, Ні, він поняв питання. Constantine, do they understand? Do they understand the У length нас of time? таких груп стиглості просто не вирощується. Це все. We are saying that we're seeding different groups, not which you are seeding. А які ми другі? Ні, ми просто набагато раніше вирощуємо. We are using the soybeans much more earlier hybrids, which have short term of growth, shorter than you have. You're drawing a group 0 to group 1? Групу від 0 до 1. Туа 3.
Yes, from 0 to 1. Okay, but not saying the night lane still matters. Але все одно між Earlier we can важливо. It's the protein in the leaf. It's a protein in the leaf that changes through the night lane. And that's what makes the flower living. А все одно він за те, що ранній посів каже, що ви побачите результат. В принципі, ніхто не заважає вам попробувати те, що він сказав. Це багато. And, That soil temperature was about 45 degrees, 8 Celsius, 7 Celsius is when we started planting. 7 градусів на Цельсію починається. But they have to be seeded. What would have to be? What they must have to be? Seed tree. А, так, правда. If you don't have a label on them, you want to do it. So, for us, for big beans, it's on the menu. Далі ми включаємо в своє меню ранню сою. I'll throw up, we use starter. А потім ми говоримо, що ми використовуємо і на сої, і на кукурудзі стартові добрива. По формулі 10-34. This 1 minute, we'll get our computer back. Він розказує, що у нього працює. Насправді, А він розказує те, що у нього працює. Він не розказує, що всім 100% треба. Саме краще з всіх речей, що він розказує, дійсно, те, що він радить, попробувати у себе на ділянках. Те, що він казав, робіть проби по тому, що ви збираєте сії, і попробуйте для початку, щоб переходити на технологію раннього посіву сої, посіяти із вашого всього сегменту, що ви сієте 100% сої, там 3-5%, іменно таким методом. Якщо ви побачите дуже хорошу віддачу від цього, переходьте повністю. One second, we got computer trouble. можна 50 на 50 і всі 100 поставити. So, do we have any questions we can take while we're getting our computer back? One of the questions that it's maybe our own area is not so would be good to try to involve their relatives with stage 0 details. Maybe I tell the client they may first here try what it will be and then make decision. So, I didn't quite understand. Was that a question? Right? They ask me. I got that they don't ask me to try to change all 100% of their surveys and start to see the first. First of all, Why? try it before, then go to Oh, yes. Absolutely. Always, always try something first. Just go in a field and just plant one block, small acreage for a test. You know, Перш ніж повністю впроваджувати будь-які, є країни різні, типи ґрунтів. Перед тим, як впроваджують на всі, будь-що вам розкажуть у себе на полі, порівняно з тим, що ви робите, зробіть тест до полоску, якщо дійсно вона вам приносить врожай, можливо, в перший рік, на слідчий рік не обов'язково всі 100 переводить, да? Але все одно спершу зробіть тест. everything we do, we test for 2 years. Все, що ми міняємо, ми спочатку 2 роки тестуємо, якщо воно дійсно для нас хорошо і підходяще, тоді ми вже впроваджуємо. Let me give you an example, kind of saying, we did starter on soybeans, and they yielded 0.34 ton more with starter
We're going to do it one more year before I start with soybean. That's the 1034 at 3 gallon. And starter on soybeans, I want off to the side. I don't want them on the bean. I'd like to have it off to the side. Як приклад того, що треба листувати, він каже, тобто на посіві сої він в минулому році дуже хороший фідбек отримав, 340 кг з гектара в плюсі. Але він каже, я тільки після того, як ще раз цей рік потестую, дійсно буду бачити по всім своїм ділянкам тестовим віддачу, тоді я буду це впроваджувати. Але він при стартових добривах на сої давав їх не на сою, а трошки правіше від насінин. This year in America, massive amounts of rainfall. We saw pining and cornfields everywhere we went. And so, for us, piling, putting tile on the ground for greening is huge. В цьому році, особливо весною, ми стикнулися з тим, що у нас були дуже великі ставки на блюдця на полях із весняної кількості оберів. Тобто в сезон посіву вони мали дуже велику кількість оберів. Він показує, наскільки це було критично. So in our farms, we do pattern tiling. So in other words, we put a pattern of tile in 30 to 60 feet apart. And when we look at these two farms, planted the same day, same hybrid, same planter, 1.44 ton difference due to drainage problem. This field is pattern tile, this field is not. Тут він показує, що дійсно в цьому році він отримав різницю 1,4 тонни з гектара на кукурузі в двох різних полях. В полях зліва він внедрив систему забирання лишньої вологи з поля, дренажування, так називаємо, труби закопані десь порядка 50 см, і він мав можливість лишню воду відводити. А на цьому полі, що справа, ця система не була застосована, і за рахунок цих блюдець він мав втрату врожаю 1,4 тонни на гектар. Soybeans, that was corn. Soybeans no different. This is a seed farm that we plant isolation. In other words, we have to isolate against our neighbors. We do soybeans planted 31 days after this farm. This farm is tiled. This farm won't not. It is right now, right before Christmas, we tiled it. But look at the difference in yield. 690 kilograms per hectare different. I'm saying I don't understand. Soybeans, those pictures. Soybean. Here's corn. This is corn. Це кукуруза, а це соя. Show the range. You understand? You mean that soybeans don't afraid so much of a lot of moisture? No. What I'm saying, because this field is wet, heavy soil, saturated soil, planted much later than this field that had tile. Same variety. Planted, it had to wait. We had to wait 30 days, 31 days to plant this to dry out. Due to the fact that the farm is so wet, that cost us 11 bushel of beans per acre. Тобто і ранній посів, і то, що була система водовідводу, допомогла сої справа досягти кращого результату. І це для них стоїло 690 кг на гектар по сої. Тобто, так, ладно, далі. In America, we have wet soil and harvest. This is not a lot of fun. We need drink. Насправді дуже буває багато опитів, і буває таке, що і комбайни застріють, тобто іноді треба висушувати питання або просто переходить повністю на гусениці при збиранні, коли дуже волого. You can see here what these 1,000 bushel grain carts happen when you get in wet soil.
you gotta get the contract now to pull it out. І коли у вас доволі така серйозна вологість, коли ви використовуєте прицеп перегрузчик, іноді приходиться підсипляти 2 гусеничних трактора, щоб витягнути цей прицеп. So this is the farm I just showed you with the soybeans around the edge. We just got done pattern planting this. And you can see here, we brought in a big stud main. That's an 18-inch smooth wall. And you can see here what it is. So what we're saying, І в цій системі, тобто я сказав, у нього були декілька полів, які дійсно нанизані, і проблеми з тим, що коли багато кількість вологи, у них проблема не тільки при посіві, не тільки в період вегетації з цими плюцями, коли дуже багато таких маленьких ставочків на полі появляється, впливає на врожай. Іменно на цих полях він вирішив зробити систему водовідведення, яка допомогла йому. Фотографії бачили перед цим фотографії, як він це використовує на тракторі, і також воно йому сильно допомогло. so for my family, we have an 8-year payback on drainage. So this costs us Дренажне поле окупається за 8 років. and $1,000 per acre. $1000 на акр. А це This 400. dial again in a pattern costs us almost $1,000 an acre. Best thing we ever did. Але, каже, для нашої сім'ї це період окупності 8 років. Я думаю, якщо ми будемо калькулювати нинішні процентні ставки в банках, то для нас трошки цифра зміниться, я думаю, це стане не економічно ефективним. But we understand when we have 9% borrow money, for example, dollar at 10% per year, I don't think it's necessary that to create such money in such system. I disagree. I don't agree. Let me ask you this, Не согласен. Constantine, do you have drainage issues in your heavy soils? У вас є поля, де у вас є такі проблеми? Актуально у вас засоби є. Okay. So if you don't, we'll move on. You don't have, that's a good thing. Or do you have irrigation? Добре, тоді ставте поліцію. Окей. Тоже за 8 років. Окей, irrigation. We talk about getting all these things up at the same time. We talk about even emergent. We spend a lot of time here in the state talking about how do we plant a seed that we get it up and growing, and it's all about closing. How do you guys plant a seed to get it to the best chance of getting one possible? Ми багато що говоримо, як ви знаєте, Грег Саудер – це засновник компанії Precision Planting, він дуже багато знає про посів, про важливість контакту з ґрунтом з насіниною, витримки глибини. Ми постійно, каже, говоримо про те, що дуже важливо на однакову глибину посіяти і забезпечити хороший контакт насінини на ґрунт. So in 360, we're introducing a new product called Wave, 360 Wave. It's all about closing and putting starter fertilizer, but it's a closing tool. I've never seen anything like on the market. І ми зараз презентуємо новий продукт, називається Wave, волна, який дозволяє вам покращити питання закриття посіву і правильного розміщення стартових добрив. If I take an air tank behind your planter, I take an air hose or a portable air tank, and I blow behind your planter, and I see sidewall used, or I see dry dirt fall in with the seed. This is what we're going at. І дуже часто, коли я розкопую посів, я бачу або недозакриту посівну, недозакриту цю посівну
посівну стрічку, про стрічку. Посівну стрічку або недозакриту, або бачу сухий ґрунт, який зверху насипався на насінину. Обидва ці процеси негативні. So if you look at what they've run in here on the sand bench, look how it curved over. Watch how it's taking the sidewall on the right-hand side, and it's taking that soil, what's coming out here, and it's taking that soil and wrapping it over the seed. Then all we have to do is get a closing system, and we just close the top. І що ця система дозволяє зробити? Get the perfect mold over the seed. Що ця система дозволяє зробити? Дозволяє Она повністю... срезает слой земли с края и накрывает семя. А потом при закрытии нет воздушного этого просто кармана. Так, ми вирішуємо декілька проблем. У нас ніколи не буде контакту сухого ґрунту з насіниною, який зверху насипеться. Тобто ми початок зрізу починаємо глибше, там де у вас ґрунт ще вологий. Засипаємо насінину вологим, розпушеним ґрунтом. І при цьому уникаємо воздушних подушок, як сказано, і контакту сухого ґрунту з насіниною, що теж призводить до негативу. Звичайно, після цього, тут не показано на відео, йдуть прикочуючі колесика, які закривають. So when we look at soil that are heavy soils, and if we don't close the bead, I want to see that seed have that soil over the top of it. We're over here. You take the air hose, you can see, even though it tried to close it, that there's gaps here, and we're going to have a problem there. І особливо на серйозних чорноземних ґрунтах або з вмістом більше глини ми часто маємо ситуацію, коли у нас не дозакривається посівна борозда. І я б хотів бачити на кожній сівалці можливість, особливо при використанні на таких ґрунтах, закрити насінину вологим ґрунтом, щоб дало найкращий ефект, контакт вологий ґрунт насінина. So in our test, our emergence went up in a 1,000th of an acre here for us. So we're looking for 35,000 per acre. We were able to raise one more plant in all of our tests, per 1,000th of an acre, or 1,000 more meters per acre due to our closing system with weight. Ця система говорить, що ми як мінімум маємо набагато краще процент одночасного проростання. Навіть на 1000 акрів ми повинні не мати жодної рослини, яка невчасно проросла або не мала нормального контакту земля-насінина, або недостатньо вологи за рахунок закриття зверху сухим ґрунтом. Тобто наступний так. So we're testing weight right now down in Texas, in the southern part of the state. We're planting corn today. Even though it's January, we're planting corn down in Mexico. And you can see the planter that we're working on here, and we're actually putting it even as we speak. Зараз навіть, може ви здивилися, але вони сьогодні сіють кукурудзу, але роблять це в Мексиці, тому що в Америці це трошки зарано. І вже на цих широкозахватних сівалках вони випробовують і закладовують дуже багато тисяч дослідів іменно по цій системі, щоб прийти до вас ще з кращими результатами, що вони мають на даний етап. So here, we talk a lot about here. Let's talk about starter fertilizer. Давайте вернемося і поговоримо ще про стартові добрива. If we know that this little plant is a seedling now, the first root out is looking for phosphorus. Ми знаємо, що коли наша мама насінина викидає саме перший корінець, саме длінний, який, якщо ми будемо розкопувати в первинній кореневій системі, материнській так називаємо, ми побачимо, що перший корінець іде вниз і вправо, щось, в сторону, так, вниз і в сторону. So, this little root, this seedling root does not find nitrogen. It's looking for phosphate. І оцей корінець, він не шукає азоту, основна його ціль – знайти фосфор.
that corn's going to be V6, V5. It's going to be 10 inches tall until it starts to get a root system coming out of the crown. These are the guys that are pulling in water and nitrogen. But that's not until V5 corn. Але до фази В5 наша коренева система не буде ще мати так називаємо коронних корінців, які будуть потребувати великої кількості азоту. До стадії В5 основне живлення буде происходити з материнської кореневої системи. If we can get this little seedling off to a good start, so we're looking to get this plant as it grows off to a good start, because early in this plant's life, it determines how many rows around are going to be on that acre. І якщо ми зможемо забезпечити в цьому процесі від посіву до фази В5 цей корінець з необхідним кількістю фосфору, тоді ми закладемо всі можливості для того, щоб він максимізував і досяг максимальної можливості гібрида по кількості рослин навколо, рядів так називаємо. От ми говоримо про цей основний перший корінець, який дуже важливий. This is your radical seeding group that's going to be looking for starter, looking for phosphate. І оце цей основний стартовий материнський корінець, який буде шукати, відповідати за закладку насінин і шукати фосфор. So early on in that life, on your soil, if your soils aren't above 18 degrees Celsius, there's no phosphate that's coming loose. P cannot come off that whole harvest. So the root grows right down beside it. That soil does not release phosphates until you're above 18 degrees Celsius. So this root, let's say there's some soil here with what you need. As it comes by, unless it's this temperature, that's why we have to use starter fertilizer. І одна з самих критичних фаз пошуку цього фосфора, в цій фазі потрібно, щоб температура вже досягла 18 градусів на глибині цього корінця. І дуже важливо, щоб в цьому місці, де він розвивається, все-таки був наявний фосфор в доступній формі і в потрібній кількості.